يلا بعد. 55 years old male presented with dysphagia and feeling gland sensation in the neck. CT done with him. No. شنو الصوت؟ عمرنا CT رابع. هذا ما سامع الجديد. Another view. نعم دكتورة. This bone window. تحميل بطيء. ما ادري عندنا اكو كورونا اذا هاي ممكن او دكتور ميثم نشوف شفت. نعم دكتور مالتي سكشن نون انهاز سي تي سكان هسه مبدئيا اللي شفناه showing a large soft tissue mass at the floor. نعم at the floor of the mouth. يعني ما شفنا بها مثلا calcification. الدنسيتي مالتها يعني looks to be soft tissue density. تقدر تحدد السايت اوف اوريجين اوف ذا ماس؟ لو صعبه. نعم العفو استاذ ما سمعت. تقدر تحدد السايت اوف ذا اوريجين اوف ذا ماس؟ الفلور اوف ذا ماوث كلمه كبيره يعني. نعم هي طبعا بالتاكيد يعني بالتاكيد بس ما ادري كانما الاوريجين يعني جاي يبدينا من البيز مال التان كانما يعني اشوفه هيك شيء. نعم بعد شنو عندك؟ يعني يعني multiple bilateral lymphadenopathy هماتها يعني موجود عندنا. اكو افكت مال ما ادري كونتراست ايضا عندنا دكتوره. This image was contrast.
بدون نعم. عندي دكتور ميثم. نعم نعم استاذ، نعم وياك. اكو افكت، شو مسوي افكت؟ اكو انهانسمنت، اكو بعد نعم طبعا الانهانسمنت طبعا موجوده، وهسه اكو عندنا مالت هاي اكو لانج سبيكيوليتد لانج ليجن الرايت لانج. نعم استاذ. هسه انت عندك فرنجيال نيزوفرنجيال ماس ولانج ماس، مو هالشكل؟ نعم. شنو طبعا يعني ماس الدينوباثي بالنك، شنو اللي تخليه ببالك؟ يعني مثلا اللي اخليه بالي انه مثلا ممكن يعني فد هسه قلنا يعني احنا شفنا الاوريجن مالتها كان ما بادي بالبيز مال التانك، ممكن تكون سي اي تانك يعني سكويموس سيل مثلا، وصاير سكندري يعني هاي اللانج ليجن. يعني قصدك سيكويموس سيل كارسينوما اوف ذا تانج وذ ميتاستاسيس تو ذا لانج؟ ممكن اي نعم استاذ. بعد يعني بعد شو اقول لك استاذ، يعني بعد ما بالي فد شيء. زين. دكتور حسام الحزاوي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. أستاذ multiple section of CT scan contrast CT scan show. دكتور بس ثبتينا الصورة بدون زحمة عليك على الكورونا. تقدرين تطلعين وياها همين اكزيال دكتورة؟ showing نعم دكتورة بس ممكن تمشين؟ أستاذ مثل ما شفنا previous section large well-defined large mass seen in the base of the tank بالnasopharynx right side show some mass effect on the nasopharynx and بالكورونا أستاذ راح نشوف إنه هي كانت تست يعني invasion للسبمنديبولار gland وshowing heterogeneous enhancement من طلعت بالفيو مال الكونتراست وميتاستاسيس لللانج. يعني هذا استاذ نقدر نعطيه انه multiple differential diagnosis اللي هي مثل ما تفضل دكتور ميثم سكويموس سيل كارسينوما يعني او ربدومايساركوما ادينوكارسينوما. سلام سؤال، هي قالت نعم difficulty in swallowing مو اي نعم استاذ. نعم استاذ. يعني ما عنده difficulty يعني in speech. المين شو اسمه هو dysphagia. اي نعم استاذ بالاورال كافيتي ماس افكت على الاورال كافيتي استاذ. زين. فانت لازم تخلي ببالك مثل ما قال دكتور ميثم. يعني استاذ نعطيك ديفرنشال دايجنوزز. نعم. ماشي شكرا حسام. دكتوره دعاء عبد الحميد. صباح الخير عمي. صباح الخير. هلا دعاء. عمي. شنو رايك؟ عمي هي اكو فد لارج لوبيوليتد ماس
يعني seems to be originated from the lateral wall of the oropharynx. المين bulk مالتها، بس هي بيها extension، يعني الاكستنشن مالتها رايح to the floor of the mouth ورايح to the submandibular space، كأكو involvement بالsubmandibular gland. بس يا ريت لو الدكتورة تحط لنا الصور اللي هي يعني post contrast مو native، وإذا عندها الساجيتال همينة، لأن الساجيتال مرات يساعدنا بالlocalization. Okay. خلي صورة ثانية ساجيتال واكزيال، خليهن سوية. ساجيتال وكورونال، عفوا ساجيتال واكزيال. شوف وخلي البوست كونتراست. اسحب الساجيتال هذا الجوه. Sagittal. ايه يلا مشي الساجيتال. ميس على هاي صورة الساجيتال يعني الواحد يمشي أكثر ويا إنه هي base of tongue أكثر ما هي oropharyngeal. seems to be originated from the يعني base of tongue، واكستنشن صاير للأوروفارynx أكثر شيء الاكستنشن للأوروفارynx، وأكو شوية صاير inferior extension للsubmandibular gland. superiorly مو كلش دا أشوف أكو extension. النازوفارynx seems to be intact، ماكو بي involvement. اللارنجيال سبيس هم أعتقد مو كلش شفت بي involvement. اكثر من مره طلعت لنا البون ويندو. ليش طلعت البون ويندو هي؟ يعني حتى نشوف الانفولفمنت مال الهايويد بون والماندبل. ليف نود اكو بابا شفتي شفتي ليف نود؟ لا والله عمي مو كلش شفت اكو ليف نود. هسه مثل راسك انلت ماكو باللور سيرفايكال مثل راسك انلت ليف نود. امشي بالله رؤى. تقدرين تسوي سكوالون؟ امشي One. بالابر سيرفايكال ماكو باللور. هاي شنو الليجن اللي يم السي 1 والسي 2؟ امشي على كيفك بابا. هذا شنو الليجن؟ هذا الثيكنينج عمي صاير كانه اي بوستيريور اللي يم البوستيريور اليمنتس مالت السي 1 يم البيز اوف سكال. شنو هذا نورمال؟ لا هو احنا يعني لانه هو عايز. ميد لاين، فاعتقد هو بارت من الاكستنشن. يعني اذا هو احنا شويه اوف ميد لاين، لان هو اصلا كان صاير بي mainly extension كان to the right. تقريبا الرايت اوروفارynx laterally and posteriorly يعني كانت involved. يعني عمي احنا هي it seems to be يعني an aggressive lesion. space occupying lesion ماخذ enhancement، فهو enhancing mass في البيز اوف tongue. يعني كديفرنشال احنا اكيد حنحط الاشياء المالجننت ببالنا. يعني الموست كومن بالهيد نك هو السكويموس سيل كارسينوما. ممكن تكون التيومرز اللي هي تطلع من الماينر ساليفري جلاندز، مع انه يعني مثلا الميوكو ابيدرمويد والادينويد سيستيك يعني ممكن نحطهم كديفرنشال دايجنوسيس. بالنهايه يعني اعتقد الموضوع يحتاج بايوبسي حتى يعني كهيستوباثولوجيكال اسسمنت. وممكن نحط الليمفوما هم. يعني هي الليمفوما هم تجي سوفت تشو، وممكن تجي بهذا المكان، وهذا المكان بيه لمفاتيك تشو، خصوصا الاوروفارynx يعني قريبه من الادينويد.
ممكن. البون ديستراكشن، خلينا نسوي البون ديستراكشن. لا عمي، هي less likely. هو يعني هو aggressive lesion وبون ديستراكشن اكثر شيء خلينا نمشي باتجاه السكويموس سيل كارسينوما. يعني انت هسه تمشين انه البرايمري باللانج بالنيك، وهذا اللي باللانج هو سكندري. البلنج اراوند ايه يعني عمي البوسيبيليتي الاقرب. يعني احنا ما شفنا هم لونج ويندو حتى نشوف انه اذا اكو مالتيبلسيتي او شيء، يعني حتى نحدد الفول بيكتشر. او ما اعرف اصلا عنده فحص جاست يعني له بس هذا الابر. شكرا دعاء، شكرا جزيلا. عفوا. دكتوره لينشا، نسال دكتوره لينشا وبعدين دكتوره راتب. نعم أستاذ. ألو الو دكتور, can you hear me? نسمعك لينش. Okay, as my colleagues say, there is a asymmetrical mass in the right side of the oropharynx. Actually, I didn't see any obvious lymph node, any obvious destruction of the bone. But I'm not sure about this lung lesion. It seems to be a speculated outline. Can we see it? It is a single nodule with irregular speculated outline. So I don't know, it's primary. It's less likely to be met actually. It's not peripheral, it's not basal. So I don't think this one is a metastatic lesion. انت تمشين مع النظريه انه البرايمري باللانج وهذا اللي بالنك كله ميتاستاسيس. Well, doctor, I don't know possible, but lung lesion يعني is not typical picture of metastatic lesion. Also, it's not incomplete examination, just upper part of the chest. We should see all the chest completely. Do you suggest further lunch? Of course, tissue diagnosis, biopsy. Before For biopsy. the complete chest scan with contrast, of course, to see if there is any lesion. I can see there is maybe. Doctor, for squamous cell carcinoma, يعني a mass like this size, it should have some lymph node metastasis. يعني squamous cell carcinoma is commonly metastasized to the lymph node. We don't see any obvious lymphatic enlargement here. I don't know. Okay. روح احكي لنا عن الكيس. Middle age male. استاذ صباح الخير استاذ. صباح الخير. هلا استاذ شلونك؟ بس اريد ممكن بس شويه بس احكي على الكيس اعلق عليها. اي تفضل. استاذ هو هذا شنو سموكر مو سموكر؟ Smoker. قد عمره بالله؟ 55 years old. اي زين استاذ ليش مو هاي يعني برونكوجينيك كارسينوما وهذا هم انذر تيومر؟ هذا مو ميت. تيومر يعني تو كونكوميتنت تيومر ات ذا سيم تايم. طيب ليش ما يصير؟ يعني اثنينهم سكويموس مثلا، هذا سكويموس وهذا سكويموس، لو تخترع غير يعني اللي باللانج ممكن سكويموس. بالله طالع شو اسمه طالعه باللانج طالعين لنا اياها بالله بلا زحمه. شنو والله اكزيال لانج ويندو. دكتور علي هم عيني سان كلهم اقترحوا انه يعني هذا سكويموس سيل كارسينوما بالهيد. زين شنو اقتراحك انت يعني؟ هو استاذ هو اكيد بايوبسي، بس قبلها يعني اذا ميت يعني لازم اكون لينف نودز بالموضوع. زين لازم اكون لينف نود. يلا هسه راح تحكي لنا على الكيس وراح نشوف. يلا دكتور. اوكي 55 years old male presented with large lobulated mass at the base of the tongue, which extended on the effacement gland extended to مش واضح دكتورة رؤى. هسه استاذ. يلا كمل.
Middle-aged male presented with dysphagia and adenophagia. There is a large lobulated mass at the base of the tongue, which extended to the involved bilateral lymphadenopathy and large single speculated mass at the lung, distant metastasis. This is the biopsy taken for this patient, and this oropharyngeal squamous cell carcinoma with bilateral lymphadenopathy. Stop share stop. وهذا اللي باللنج كان سكندري. Secondary metastasis. Stop share stop. اي نعم يلا عندي ستوب كملين. Good morning. Our subject about the oropharyngeal squamous cell carcinoma, commonly known as throat cancer or tonsil cancer. Refers to the cancer of the middle part of the pharynx, known as oropharynx, included the base and posterior 1/3 of the tongue, the tonsil, soft palate, and posterior and lateral pharyngeal wall. 90% of the cases are squamous cell cancer, which is the cell lining the oropharynx. Prevalence is higher in male than in female. Risk factor, which is tobacco smoking, alcohol ingestion, being infected with the human papilloma viruses is strongest in oral cavity. Family history of the tongue or other mouth cancer or diet. There's some evidence. بابا الصوت معكم. Patient had family history of tongue or other mouth cancer. For diet, there is some evidence that a diet low in fruit and vegetable increase the risk of all oral cancer. Patient came with a red or white patch on the base or posterior 1/3 of the tongue, posterior and lateral wall, pharyngeal wall, pain with the swallowing, dysphagia, sore throat that persists, lump in the neck, unexplained weight loss, and hematemesis. Staging of this tumor according to the size: stage 1 tumor less than 2 cm, stage 2 tumor between 2 and 4 cm, stage 3 tumor more than 4 cm, stage 4 extension outside the oropharynx. Regarding the lymph nodes in stage 1 metastasis in 4 or fewer lymph nodes, and 2 metastasis in more than 4 lymph nodes. CT is most commonly used modality for assessment for oropharyngeal squamous cell carcinoma by using a Coney algorithm for assessing early Coney erosion. With contrast imaging, appears soft tissue attenuation, usually little more attenuated than the normal, and enhanced following contrast administration. Without contrast imaging, there is increased attenuation for involvement in lymph node due to the keratin protection by the tumor deposit. In more advanced disease, there may be loss of normal fatty plane as the tumor extended beyond its site of origin. This is the axial CT of the patient, so the large lobulated mass with infiltration the genoblastous muscle
and crossing the midline. When it is crossing the midline, it is recording as advanced disease for stage T4. This is the squamous cell carcinoma, but involving the tongue, which involves the left anterolateral aspect of the tongue without crossing on the midline. This is not advanced disease. This is the axial and sagittal T2 weighted image, show large infiltrating mass which is involving the intrinsic muscle of the tongue. The tumor involves the entire tongue base with effacement of the valvular region and the epiglottis. Another tumor can be involved the base of the tongue, which is called the mucoepidermal carcinoma, by the axial T2 and the axial and coronal post-contrast images for the breast show that there's ill-defined mass in the right tongue base, eliciting high signal intensity and homogeneous enhancement post-contrast. Histopath confirmed mucoepidermal carcinoma, another differential diagnosis to the squamous cell carcinoma. Another differential diagnosis, which is called adenoid cystic carcinoma, and irregular shape enhancing mass of the tongue, which is infiltrated base of the tongue and mouth floor and crosses the midline. There is no surgical option when there is a crossing in midline, which is important. Oropharyngeal non-Hodgkin lymphoma, lateral view, patient with barium swallow examination. This is the normal image. This is an abnormal imaging. Show that there is large soft tissue mass extended towards the level of the epiglottic cartilage. This is the axial CT for the same patient with non-Hodgkin lymphoma, who can be this masses involved infiltration to the base of the tongue and involve the soft palate with bilateral lymphadenopathy in patient non-case of lymphoma. Another serial tumor can be seen in this site, which is called thyroid gland ectopia. Normal thyroid came from the base of the tongue from foramen cecum to the lower of the neck. When it is abnormality, there is which is called lingual thyroid, a thyroid located at the side of base of tongue, confused as the CA, but can be differentiated by the CA. This large mass is hyperdense with non-contrast imaging and contain calcification on the nodule as the thyroid. And in the normal side, there is no thyroid tissue in its normal position. The lingual site is the most common in 19% of the cases. According to the treatment, for a small tumor, it's possible with hemiglossectomy or partial hemiglossectomy. When the lesion is resected with total glossectomy, when it is large, are usually not resected due to the operation being poorly tolerated. Reconstruction, if the tumor is large, require physical or free flap reconstruction. Radiotherapy is often used either in conjunction with the surgery or applied in advanced cases.